Amanya gange nze Ssenyoga Robert, kolera mu kitongole kya Kampala Capital City Authority nga Officer Sports and Recreation. Abatwala ebyemizannyo mu masomero na komiti zaffe z'e Kampala. Ekigendwa kya puroguramu ebimu ku bigendererwa kye nandirabye ekimu kusinga ddala obukulu nti mu luzungu tukiyita capacity building, gamba kwongera kuzimba ku basomesa baffe ab'ebyemizannyo. Tufunye omukisa nti Fufa ezze etukwatireko mu nsonga eyo. Tulina abasomesa bangi nnyo okukosa abamu basoma ebyemizannyo, naye okujja neyongerako ettaffaali mu by'okumanya byabwe n'okusomesa ebyemizannyo kituyambye nnyo nnyo nnyo. Era Fufa tugyebaza olw'omulimu ogwekoze mu Kampala mu masomero gaffe n'abasomesa baffe ab'ebyemizannyo. Essebo puroguramu eno mugigaziyiza mutya okulaba nga buli omu mugigaziyiza oba mukyali mu transition? Puroguramu eno tufunye omukisa nti Fufa bwe yatutuukira netusaba okujja okutuyambako, twatoola obuvunaanyizibwa okulaba nti buli division ettaano ez'e Kampala tuyita mu masomero ago ge tuyita public schools gali under Kcca, ne tuwa omukisa buli musomesa ow'ebyemizannyo mu masomero. So tufunye omukisa nti at least buli musomesa mu Kampala yonna mu division ettaano wali wano era afunye obukugu mu nteekateeka eno gifunye waliwo ne Fufa. So kigazi division ttaano zonna zigabanye mu kutendekebwa kuno, era abasomesa baffe bonna bafunye obukugu oba beeyongeddeko mu kuguka mu by'okutendeka omuzannyo waffe ogw'omupiira. Kitwagala okutegeerako otubuulireko criteria ki gye mukozesa mu basomesa bano okukulikiramu amasomero nti lino nali mulina criteria? Kye tukola ffe nti tuwa omukisa amasomero gaffe gonna. Tetutera kwagala kulonda mu oli n'oli kubanga abaana abayiga bonna abaana be bamu masomero gonna. Naye twagala omuzannyo era gukule. So kye tuyita equality in sports, buli omu abeere ng'akola kyasobola okufuna omukisa ogwo oguzannya. So omukisa bwe tuyambibwa nti tugambe nga Fufa bwe yazze on board, naffe tugisaba nti webeereese omukisa guno bonna abasomesa baffe abawa omukisa kyenkanyi bakuguke, kubanga era basomesa bamu abatendeka abaana baffe ne bagenda ne bakuba authority games wonze etteeka nga Kcca ne bagenda ku national. So kintu kitukiwa nti buli muntu yenna ali mu Kampala division ettaano afuna omukisa guno. Naye tubayitamu ne tubasaba bajje babeere part. Era kye twakoze olwaleero tufubye okulaba nti buli musomesa masomero gaffe 7-9 ga public schools wali wanafuna omukisa ogutendekebwa. Kyosuubira mu puroguramu eno emyaka ga 7 obukugu bwe tufunye olwaleero n'okuwagalwa abasomesa baffe abawagaddwa leero okuddamu kuba ebadde nga refresher course. Tusuubira nti ebyemizannyo ddala omuzannyo gwaffe ogw'omupiira gugenda kweyongerako omutindo, nti abasomesa abadde baliya olumu nga babyerabidde oba tebabiteeka mu nkola ye basoma, kugamba obwongo bwe bugguse bulungi. Kati era nga olabye essaawa tugenda mu practical sessions, bye basomye ebyo tubadde tubabayigiriza eri mu kibiina bagenda kubissa mu practical wano yennyini babirabye ddala ebintu nga babikola. So mu myaka egijja abasomesa baffe bano bagenda kubitendeka abaana bano nga babeere nga ate omuzannyo gwaffe ogw'omupiira guttimuka ddala mu Kampala wano eno. Bizibu ki by'olabamuko oba kiki gwe kyolaba kirina okuyikulirwa? Kwongera kusomesa basomesa kuba buli bbanga eriyita obeera ng'omuntu yenna abadde obumalizi bw'ebintu bikyuka, omupiira gukyuka buli lunaku. So buli tufuna courses nga zino omusomesa ne tumwongerako kituyamba nga Kampala okutimbula omutindo gwaffe ogw'emizannyo ddala mu masomero, kubanga abazannyi b'omupiira abasinga katwagala basomyeko ate ng'omupiira bagumanyi. So kati bwe tufuna courses zino mu masomero naddala abasomesa baffe tufuna ddala abasambi b'omupiira ab'enkya ate abalungi. So mu bufunze omupiira gugenda kukula, gugenda gaziwa, gugenda kutambulira ku mutindo oguliko ogwaleero omulungi ddala. So nkulaakulana yokka. Kale so from there we come down to our activity. Yes, what we are going to do is going to be simple exercise in that you see this blue circle? Yes. Blue circle. That's where we are going to play from. Not going outside the blue circle. Okay? Only this blue what? Circle. Blue circle. Are we getting me? Yes. So we are going to do some simple exercise. I'm going to have can you have another blue color?
Black, you give me the book. Most welcome to TiTi. We shall like to introduce yourself and then you'll be telling us the purpose of this program. Thank you so much. My name is Jimmy Amatre. I work as Deputy Director of Social Services. The docket of social services encompasses sports, recreation, tourism, and library services. I am very, very delighted and happy for this program here today. Yeah. What is the purpose of this program? We are developing skills of our children with support from Fufa and FIFA. There is a deliberate program to improve football in our schools to nurture the talent that we have so that they may grow and become the future stars. For starters, our schools have a rich pool of talent which can actually feed into the clubs of the country, and eventually we have children who can play in the national team. That talent is largely unexploited and it exists in schools. This program therefore comes to exploit that talent, and we believe the children are going to go to greater heights. And I sincerely thank Fufa and FIFA for this initiative. What criteria can you tell us how we choose these schools so that they can handle this children? We participate in ball games. As the supervising directorate of sports in the city, we know where the talent lies. There are schools which have a rich talent, and our sports officers are pretty much on the ground, and they therefore know where to pull these children from. For instance, today we're in Nakasero. Nakasero has very good players, and many of these players have represented us at national level in national championships. And that's the criteria. It's basically on how good a player performs in our training, and therefore they go through a selection to represent Kampala. And we have a pool of resources. We know where they are and which schools they are, and we basically pull them based on our experience of working with them. What do you expect to achieve in 10 years from now? We expect to have vibrant football in Kampala. We expect Kampala to be the envy of all the other cities, not only in Uganda but in East Africa. If we work very hard the way we have started with Fufa, we can be a force to reckon with going forward. What challenges you can say that we have had a number of challenges, including equipment. Big challenge of equipment, and I thank Fufa and FIFA for giving us balls. Each school has 10 balls. That's a real big support. Our schools cannot afford balls, but through this project, we have been able to get balls. The second thing is, many of our schools do not have sufficient play area. As you know, some of the play fields have been encroached upon by people in this city. So we have a role and a duty to protect the existing play fields so that these children have sports ground where to train and to actually play competitive football. Yeah. You're welcome. How do you think a student can balance sports and academics? That's a very good question. The challenge we have in this country, or specifically in Kampala, is that schools tend to emphasize academics more than sports. But the world is changing. You can make a living out of sports just the same way you can make a living out of academics. Just look at world stars, people like Ronaldo, Messi. Look at our own stars, people like Onyang, Dennis Onyang, and many others. They have made a living through sports. So our emphasis as sports managers in the city, in our schools, is that
There are those children who are very talented in sports. They should not be left behind. The school should emphasize both academics and sports so that the talented students can actually grow and be able to make a living from sports. They can become stars of tomorrow, the Ronaldos and Messis of this world. Yeah. So there's a need to have a balance between sports and academics. And that's what we emphasize to our schools. Thank you. Erinnya lyange nze Aniva Kcca. Nsomesa Mulago School for the Deaf. Nange nsanyusa obasanga. Programu eno egy'abaana gyemubaddeko bakyekuliko etegeeza ki? Pulogulaamu eno y'abaana, pulogulaamu ya kuyigiriza abaana engeri gy'okukolamu emizannyo gy'omupiira, okuyiga engeri gye bayinza kusamba omupiira, ne bakula abaana abato nga basobola kusamba omupiira bulungi, n'okunyumirwa, n'okuzannya. Ekyolowooza okuva kati paka myaka amakulu Bye ndowooza kuva kati abaana bagenda yigiramu ebintu bingi kubanga gino emizannyo gibayamba kufuna skills ez'enjawulo, bafunamu life skills, bafunamu ez'enjawulo ng'okugumikiriza, ng'okukolagana nga bazannya, ng'okusobola okuyamba bannaabo nga bafunye obuzibu ne babayamba. Mu mizannyo gino gibayigiriza bingi abaana ne bagumikiriza mu bulamu, ne bayiga ebintu eby'obulamu okubiyitamu ng'abaana nga bo bennyini banyonya solutions for the problems. Abaana bano basobola batya okubalansinga football ne education? Football eyambako okumotivatinga abaana mu byenjigiriza kubanga abaana abamu bali psychologically tortured, balina emotional issues, balina behavior issues, naye bwe bazannya emizannyo nga bwe guno gw'omupiira gubayambako abaana bano okubeera nga bafuna feelings ziri positive, ne baba positive towards education kubanga omwana bw'ayiga okukolagana ne banne nga mu mupiira era n'obw'aba asoma asobola okusoma obulungi, asobola okukwasaganya okusoma obulungi, n'asoma era n'avaamu bwa mwana wa mugaso. Okusomezebwa ki okuli mu programu era kitwali badola tebali bayimpuuvinga Kye bandibadde bayimpuruvingamu, abaana abamu tubasanga nga tebalina buutu z'okukozesa nga bazannya emizannyo eno. Abaana abamu bava mu maka nga tebasobola kugula ng'emijoozi. Abaana abamu kale kwegamba bava mu family backgrounds ezimu si nnungi. Naye nze mbadde nsaba singa abeerako okukwasaganyizako bano abaana kuyambako ng'ebikola ebintu bye bakolezeseza nga bazannya emizannyo gino. Kyandiba kiyamba abaana bulungi ate n'okucreatinga awareness in children. Kyandibadde kibayamba bulungi nabasobola okuvaamu abaana abalala. Bampita Kcca Aniva, nsomesa Mulago School for the Deaf era ffe tukozesa sign language gy'engeri gye tusomesamu abaana baffe era bwe tuba tuzannya oba tucommunicatinga tukolesa engalo zaffe ffe tukozesa sign language. My name is Saz William, Games Master, Nakasero Primary School, and we have been in football for quite a long time, and we've had a good working relationship with Fufa, especially school football. What was the purpose of this program? The purpose of this program was to impart skills to the teachers, because as you know, if Fufa is interested in laying a foundation, farm foundation in football, and therefore they wanted to lay, the purpose is to lay a farm foundation by training trainers who are the teachers, who will in turn impart knowledge onto the children or pupils. Yeah, it included all the government schools in Kcca, that's Kampala, and few private schools. Yes.
What was the criteria of choosing those schools? Well, for the government schools, they were all selected, but for the private schools, they had to look out for the outstanding ones, those that do participate in Fufa events. Yes. What do you expect from now up to 10 years? Now to 10 years, I expect, I expect professional footballers, because once the foundation is firm on which football is built, then I know at the top there we have professional footballers, and there will be great improvement in the line of football. Yes. Teachers, the best teachers. What do you expect from the teachers who are going to teach? Okay, the teachers, yes, they'll be able to, the skills that they've acquired, and once put in practice, they themselves will gain experience that will enable them help either as trainers of other trainers or coaches, or they, in a way, support football activities in the country. What challenge do you see that you need? The challenge one is that we need more time and regularly interface in this area, because once this is a short period of time, but once we're given enough time, I know we can even do more than what is expected of us. What do you expect these students to balance football and academics? Well, interestingly, many children that really healthy children normally perform well. In the past, there was this notion that football is for failures. Interestingly, today, when you look at effective communication, the different skills that we have, decision making, problem solving, and all that, effective communication, I know for the fact this can be combined together with academic, and they perform well, not only in academic but also in football and other activities. How do you see the relationship of parents and teachers? Well, the relationship is for now good, in that the parents are supportive of the teachers. Maybe in some areas where they have to provide basic needs to their children. For example, if you realize not many children had, the appropriate football boots. So in some cases, they are not. Some basics are lacking. But if they come to appreciate the importance of this, I'm sure they will be able to fully support everything. Once again, Musaz William. Thank you. Oli ku TiTi TV se. Tugwayo. Okay.